Good morning children. Now we will see about in topic in economics, we will see about the topic globalization and trade. Already we have seen a part of it and I told you what is globalization. It is the integration of a country with a world economy. Okay, so world economy பொருளாதாரத்தோட country ஒரு country வந்து இணைக்கிறது தான் what is that globalization. That is also a process of internationalizations plus liberalization. சர்வதேச மயமாக்குதலும் தாராளமயமாக்குதலும் தான் அதோட முக்கியமான செயல்முறையா இருக்கு. So அந்த மாதிரி globalizations என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு? We have three types of globalizations. First one is the archaic. What is that? Archaic globalization. Archaic globalization. And next is the proto globalization. And third is the modern globalization. So the three stages of the globalizations, உலகமயமாக்குதல், அது three types: archaic, then proto and modern. Archaic is the old, ancient, and proto is the middle, and modern is the now, new. So this is what we are going to see about first. First one is the archaic globalization. What is that? Archaic globalization. So what is this? During the Hellenistic age, early form of globalization existed. Okay, it was known as this archaic globalization. Globalization. So what is this, children? So during the Hellenistic, this is the early age period. During the Hellenistic age, an early form of globalization existed. So in the Hellenist early period la ஒரு globalization வந்து exist இருந்துச்சு. So அதோட பேர் என்னன்னா, it was known as archaic globalization. Then next one is the when commercialized trading urban centers. I'll tell you the meaning for this. Urbanized meaning, that is urban centers were focused over a wide range from where to where? India to Spain. Okay, when commercialized urban centers were focused over a wide range from India to Spain with cities like, what are the cities? That is Alexandria, Athens, and Antioch, okay, as its centers. What's the meaning for this? The urban, what is that? Urban centers. அந்த காலத்தில் அந்த ட்ரேடுக்காக முக்கியமாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஃபோக்கஸ் பண்ண ஏரியாஸ் என்னென்னா இந்தியா டு ஸ்பெயின். They focused to have a trade with India and Spain during the archaic globalization. So with that time, they made these cities. What are the cities? Alexandria, Athens, Antioch as its centers. ஸோ அவங்க ட்ரேடுக்காக கமர்ஷியலுக்காக அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது இந்தியாவிலேருந்து ஸ்பெயின் வரைக்கும் இந்த மாதிரி சிட்டிஸில் தான் அவங்களோட சென்டர்ஸை ஃபஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. எங்கே? அலெக்சாண்ட்ரியா, ஏத்தன்ஸ் அண்ட் ஆந்தியோச் as its centers. First, what is this archaic globalization? It's nothing but early
age of one type of globalizations that existed during the Hellenistic age. That is an early period. It was known as the archaic globalizations. So when commercialized, people are looking for trade, business between from that India to Spain. They made these places, Alexandria, Athens and Antioch as its center. Then what happened next? They found a Silk Road. What they found? They found a Silk Road to make the trade, business easy. The trade link between which countries? Trade link between, that is Roman Empire, then Parthian Empire and Han dynasty. Okay, these people, Parthian Empire and Han dynasty, what these people did, they have made commercial. They made the commercial link between these countries. Which countries? Between these powers. So what made this? This inspired the development of Silk Road. This inspired the development of Silk Road. So what happened, children? The trade link between which of the countries, they have a trade contacts between these countries, Roman Empire, Parthian Empire and Han dynasty. What these people made, they had a commercial link between these powers. In the powers kulla avungalkulla oru trade relationship irundhudu. So அந்த trade relationship தான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுச்சு, இந்த Silk Road கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு opportunity கொடுத்துச்சு. This inspired the development of Silk Road, because on the Silk Road மூலமா they can travel easy to other places. மற்ற பிளேசஸ்லாம் சுற்றி போகிறதுக்கு பதிலா இந்த Silk Road யூஸ் பண்ணால் they can reach easily. Okay, so because of this trade relation between these empires, Roman Empire, Parthian empires and this Han dynasty, what happens, there was a link between these powers and this inspired the development of Silk Road. And the next point is the Islamic Golden Age. Islamic oda the Golden Age and advent of Mongol Empire. What it facilitated? It facilitated travel. Okay, travel along Silk Road. So what happened, children? The Islamic Golden Age, இந்த இஸ்லாமியர்களோட அந்த Golden Age, okay, பொற்காலம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனாலேயும் இந்த advent of இந்த மங்கோல் எம்பையரோட வளர்ச்சினாலேயும் அது அவங்களுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுச்சு, சில்க் ரோடில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இட் ஃபெசிலிட்டேட்டட். தட் இஸ் வாட் த இஸ்லாமிக் கோல்டன் ஏஜ் அண்ட் advent of Mongol Empire that facilitated travel among Silk Road. Okay, this pre-modern phase is nothing but the period. Okay, the this pre-modern phase is called, what is this? This archaic globalization. This is about the archaic globalization. So his first one is about the Hellenistic period la ulla and the olden type of that is what is known as the archaic globalization. Perida another archaic globalization. The next point, they wants to have a trade relations up from India to Spain. So they got a what is that trading center as the that is Alexandria.
and then Antioch and Athens. So இதெல்லாம் அவங்களோட ட்ரேடிங் சென்டர்ஸாக அவங்க வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சில்க் ரோட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த மெனி பராத்தன் எம்பையர், ரோமன் எம்பையருக்கெலாம் ஒரு பொருளாதார ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுக்குள்ளே இருந்ததுனால சில்க் ரோட் வாஸ் டெவலப்ட். So then the Islamic golden age and advent of this Mongol empire that facilitated to trade, அது அவங்களுக்கு ஒரு facilitate பண்ணது எங்க, to travel the Silk Road. So this pre-modern phase period is called as the archaic globalization. Next we'll see about the next one, that is globalization. Proto is the second stage, that is the middle stage. So next we are going to see about the proto globalization. This phase was characterized by rising of maritime European empires. Okay, so this phase was characterized by rising of the maritime European empires, like whom? The Spain, the Dutch, then Portuguese, and another people, the British Empire. What happens this time in the proto globalization middle time la European empires were become popular. அவங்க நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த சமயத்தில் கடல் வாணிபத்தை அவங்க மேற்கொண்டனர். எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் அப்போ வந்து கடல் வாணிபத்தை, மேரிடைம், வாட்ஸ் த மீனிங் ஃபார் மேரிடைம்? மேரிடைம்னா என்னமா, கடல் வாணிபம். ஸோ அந்த கடல் வர்த்தகம் வாணிபத்தை எந்த கண்ட்ரிலாம் இந்த மிடில் ஏஜில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க? ஸ்பெயின், ஓகே, தென் டச், Portuguese and the British Empire. So this was the second phase, and then what happened? The globalization became private business. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? இது private business-ஆ ஆயிடுச்சு. So the globalization become the private business phenomena. Okay, so then it becomes a private business. And third point, the British East India Company. British East India Company was the first multinational company. Was the first, what is this? MNC, multinational company. Then followed by Dutch East India Company. So what happened? This period, the proto-globalization period, the British East India Company was the first multinational company. What is a multinational company? They have a company at their own country. Apart from that, they'll keep many branches in other countries also, and they produce goods and services there, and they control and own that companies. That is what is a multinational company, isn't it? So the British East India Company, like that, was the first multinational company, and then they followed by the Dutch East India Company, that is during the proto-globalization. Then what happened next? Then comes, after these people, then the Portuguese. What happens? Then the Portuguese, on seeing these people, they also set up trading post. From where? From Africa to Asia.
from Africa to Asia, and finally Brazil. That is, they also started trading in these countries. Okay, first came the British, Spanish, Dutch, then came the Portuguese, and they also set up a trading post from Africa to Asia and Brazil. This is about the proto-globalization. Proto-globalizations who developed, European empires they were developed, and they have a maritime trade. Maritime na kadal vanibam. So they have started that, and next is they become this time the globalizations become a private business, and next the British East India Company was the first multinational company to start their company, next followed by the Dutch East India Company, then followed by those people. Portuguese also set up the trading in post from Africa to Asia, then to the Brazil. Next we'll see about, first we saw about the first one was the archaic globalization. Next we saw about the proto, middle, and third one is the modern globalization. Modern globalization. When it started, children, it started in the 19th century. The 19th century globalization took a new form. Took a new form. அப்போ ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஃபார்மேட்ல this globalization have started. That is during the 19th century. 19th century globalizations took a new form. புது விதமா அது உருவாகுச்சு. So what happened? The multinational trade contracts and agreements have been signed. Like what? Like general agreement on the tariffs, and trade. Tariffs are goods. Okay, general agreement for the tariff and trade, and World Trade Organization. World Trade Organization. So like this agreements were made. What happened in the third stage, modern globalization? The 19th century it was started, and it took a new form, a new stage. Okay, then MNC trade contracts, multinational trade contracts and agreements were signed. என்ன மாதிரி அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா general agreement on tariffs are goods and that is trade, and the World Trade Organizations. இந்த மாதிரி ஒரு contractsலாம் they made it. Then next what happened during the post-war period? During the post-war period. Post-war is after the world wars. Okay, post-war period. What happened? The economic expansion leading to stability. This was happened during the third stage. What happened during the post-war period? The economic expansion leading to stability. அப்போ பொருளாதாரத்தை அதோட வளர்ச்சியில் ஒரு stability இருந்தது. When? During the 19th century. That is during the modern globalizations. Okay. Then next what happened? Introduction, technologies. What happened? Technologies changes have lowered the price, lowered the cost of transportation, and goods are transported between continents within a short span of time.
within a short span of time. So what happened children? Technologies changes. So in this, during the 19th century, there were a development in the technologies. So technologies changes have lowered the cost of transportation. Technological வந்துச்சுனால transportationக்கான cost வந்து பணம் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால goods வந்து ஈஸியாக கான்டினென்ட்ஸ்க்கு, ஒரு கான்டினென்ட்லேருந்து இன்னொரு கான்டினென்ட்க்கு ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சு within a short span of time. அப்படின்னா என்னது? within a குறைஞ்ச டைம்லேயே அவங்களால அதை குட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சது. திஸ் இஸ் வாட்ஸ் த தேர்ட் பாயிண்ட். டியூரிங் த போஸ்ட் வார் பீரியட் எக்கனாமிக் எக்ஸ்பான்ஷன், பொருளாதாரத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இருந்தது. ஓகே, எக்ஸ்பான்ஷன் லீடிங் டு எ ஸ்டெபிலிட்டி. Next, technological changes, because during the 19th century there was a technological development that leads to lower the cost of transportation cost வந்து அது குறைச்சது. அதனால குட்ஸை வந்து ஒரு கான்டினென்ட்லேருந்து இன்னொரு கான்டினென்ட்டுக்கு ஈஸியாக நம்மளால் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சது வித்தின் அ ஷார்ட் ஸ்பேன். சீக்கிரம் குவிக்கான டைமில் நம்மளால் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சது. திஸ் இஸ் அபவுட் த 3 stages of the globalizations. Then history of, that is what the globalization, 3 stages: archaic, modern, and next one is the proto. Now we'll see about the MNC advantages and disadvantages. MNC advantages and disadvantages. ஓகே, ஸோ அட்வான்டேஜஸ்னா அதனால நன்மைகள், அதனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ், தீமைகள்லாம் இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆர் அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். லைக் த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி, the MNCs also, that is, what is this? Multinational companies also first entered as trading company. So what happened children? How the British East India Company, they entered our country. First they entered our country as a traders. Like the same way, the multinational company also first entered our country as a trading company. And what happened slowly? They became politically dominant. So what happens? They become politically dominant. ஸ்லோவாக நம்ம என்ன பண்ணாங்க? நம்ம இந்த அரசியலில் ஆதிக்கம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் தே லைக் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மாதிரி ட்ரேட் பண்ணதான் தே ஜஸ்ட் கேம் இன் டு அவர் கண்ட்ரி. அண்ட் ஸ்லோலி லைக் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தே ஆல்சோ வாட் ஹேப்பன்? பொலிட்டிக்கலி டாமினேட்டட், அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பித்தாங்க. தென் வாட் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட்? த MNCs first started their activities. எங்க அவங்களோட activities first start பண்ணாங்கன்னா, they started their activities in, that is, extracting industries. What are the extracting industries? Mining. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் எடுக்கிறது, தோண்டி எடுக்கிறது, ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கலெக்டிங் ரா மெட்டீரியல்ஸ். Extracting activity is nothing but primary activity. Okay, so the MNC first எப்படி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா, they started in extracting industry. they wants to collect raw materials. அதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, என்டர் பண்ணாங்க. then they entered, that is, manufacturing and service sector. So first what they did,
the MNC first started their activities in extracting industry or collecting raw material. Raw materials collect பண்றதுக்காகவோ இல்ல extracting industries தான் first அவங்க that is entered. அவங்களுக்கு raw materials தேவைப்பட்டது அவங்க கம்பெனிஸ்க்காக. ஸோ அதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஆனால் தென் தே என்டர்ட் ஃபைனலாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொழிற்சாலையிலையும் மேனுஃபேக்சரிங்லேயும் என்டர் பண்ணிட்டாங்க. தென் சர்வீஸ் செக்டார்லேயும் அவங்க ஸ்லோலி தே ஹேவ் entered. This is the point. And who are the main MNC companies where most of the MNCs, multinational companies, belongs to which countries, children? USA, UK, Germany and France. So these are all the most main MNC that is countries. Okay, and adiliyume but the largest is the USA. So idla ellathiliyum vida largest ah irukkiradhu enadhu USA. So main MNC belongs to which country? Multinational companies, USA, UK, Germany and France. Among that, largest is the USA. And the next point is the American MNC. The American multinational corporations, they realize, what they realize, children? Realize substantial result to the extent of how much percentage? 34% in the Asian countries. In the Asian countries and 22% in the African countries. Okay, so what happened, children? So the American multinational realized the substantial result. அதாவது அவங்க இந்த கண்ட்ரீஸ்லலாம் அவங்க கம்பெனிஸ் நடத்துனதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தெரிஞ்சுது, நல்ல வருமானம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது. How much percentage they got? They got a 34. They got an income of 34% in the Asian countries and 22% in the African countries. This is about the next point. And another point is they purchased. What they did? They purchased the best brains from these countries. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நல்ல ஒரு புத்திசாலியாக இருக்கிற இந்த கண்ட்ரீஸில் இருக்க பீப்புளெல்லாம், அவங்க எம்என்சி வச்சுருக்க அந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பெஸ்ட் பீப்புளை, நல்ல இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளை செலக்ட் பண்ணி அண்ட் ரீஸ்டோர் to unfair practices. What they did? Unfair practices. அவங்க இந்த unfair practices இல்லைனா நியாயமில்லாத முறையில் அவங்கள வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. They purchased the best brain from these countries. இந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து யார் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணி அவங்கள ஒரு தவறான வேலை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க, அவங்கள மிஸ்யூஸ் கைட் பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த MNC இன்வெஸ்ட். எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க? இன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ தே இன்வெஸ்டட் இன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அதில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட், அதனால் என்ன பண்ணாங்க? எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட். In what way? To manufacture new product. To manufacture new products and discover new processes.
processes. So the MNC invest in அவங்க வந்து எதுலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, they invested in research and development. So through that they exploited the technological development. How? By manufacturing new products and discover of new processes. In they exploited the technological development. They invested in the research and development. Not only that, they exploited the technological development by manufacturing new products and new process, by discovering the new process. Okay, this is about the multinational companies, and we'll see about the advantages and disadvantages. First one, if you take the advantages, what are the advantages of the MNC? So what this MNC did, first they produce the same quality of good at low cost and without transaction cost. Okay, so producing same quality of good லோ காஸ்ட்டுக்கு அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் வித்தவுட் டிரான்சாக்ஷனாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மாற்றுறது, வரவு செலவு சொல்லுவாங்க, அந்த டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் இல்லாமல் என்ன பண்ணாங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ப்ரொடியூசிங் த சேம் குவாலிட்டி ஆஃப் அ குட்டை லோ காஸ்ட்டுக்கு அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் செலவு இல்லாமல் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இது அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது. மற்ற நாட்டில் அவங்க பண்ணது, மற்ற நாட்டில் அது பண்ணுற அந்த குவாலிட்டிஸை வந்து சேம் குவாலிட்டி இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது அதுக்கு லோ காஸ்ட், விலை கம்மியாக இருந்தது. அதுக்கான அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கான அந்த அமௌண்ட்டும் காஸ்ட்டும் வந்து கம்மியாக இருந்தது. ஸோ அதனால் அவங்களால ஈஸியாக மற்ற கண்ட்ரியில் அவங்களால இருக்க முடிஞ்சது. தென் MNC ரெடியூஸ் ப்ரைஸை என்ன பண்ணாங்க, குறைச்சாங்க. அண்ட் increases the purchasing power of consumers worldwide. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பொருளுக்கான ப்ரைஸை வந்து விலையை குறைச்சாங்க. அதனால் நிறைய உலகம் ஃபுல்லாக நிறைய பேர் அந்த பொருட்களை வாங்கிறதுக்காக அவங்க அதை பொருளோட ப்ரைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா கன்சியூமர்ஸ் நிறைய வாங்குறவங்களை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், வேர்ல்டு வைடாக அவங்களோட பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தே ரெடியூஸ் த ப்ரைஸ். ஓகே, ஸோ MNC ரெடியூஸ் த ப்ரைஸை குறைச்சாங்க. அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கன்சியூமர் கிடைப்பாங்க. ஓஹோ, இந்த கம்பெனியோட ப்ரைஸ், குட்ஸோட ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா we will go and purchase that commodity only, isn't it? So they reduce that price. That is one technique of catching the business. So they reduce the price and increases the purchasing power of the consumer. World wide consumer purchase பண்ணுற பவரை அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. Then next, MNC can able to take tax variations. அவங்களால எந்த டாக்ஸில் என்ன வேரியேஷன்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களால அதை சமாளிக்க முடிஞ்சது. ஓகே, MNC can able to take tax variations. And next point is spurring job growth in the local economies. What's the meaning for this? அந்த உள்நாட்டில் அங்கே இருக்க மக்களுக்கு அவங்க job opportunities create பண்ணி தந்தாங்க. So that is the spurring job growth in the local economies. அங்கே வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை மக்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி அவங்க செஞ்சாங்க. These are the advantages. So production of the same quality, cost low பண்ணாங்க and transaction ஓட அந்த cost இல்லாமல். Next, they reduces the price and the consumer power were introduced worldwide.
Okay, then MNC, they can able to take the tax variation. என்ன variation taxல இருந்தாலும் அவங்களால அதை control பண்ண முடிஞ்சது. And spurring job growth in the local economies. அவங்களால local economiesல அவங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வந்து கொடுக்க முடிஞ்சது. Okay, then next is the disadvantage of the local, that is MNC. What is the disadvantage? That first point is they are a way for monopolies. Monopoly for certain, they are way for the corporations to develop monopoly for certain products. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஏகாதிபத்தியத்தை நல்ல ஒரு பர்டிகுலர் குட்ஸை அவங்க தயாரித்து அதில் அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. அதுக்கு இந்த எம்என்சி வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. தே ஆர் அ வே ஃபார் கார்பரேஷன்ஸ். அவங்களுக்கு கார்பரேஷன்ஸ்க்கு ஒரு வே என்ன பண்ணுச்சு, டு டெவலப் மோனோபாலி ஃபார் அ சர்டன், ஏகபோகம். அவங்க நல்லா அதை அனுபவிச்சாங்க. ஒரு சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஏகபோகமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கிடச்சிது. தட் இஸ் வாட் தே ஆர் வே ஃபார் கார்பரேஷன் to develop a monopoly for certain products. Certain products produce பண்ணுறதுல அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க தன்னிச்சையாக. that is monopoly. Then next is the, they also leads, they also detrimental effects on the environment. So what happens, children, because of this MNC country, the environment is, அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிறதா இருந்துச்சு. நிறைய கம்பெனிஸ்னால அதுலேருந்து வர புகைகள் அது மாதிரிலாம் வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸ், அதனால என்னாச்சு, என்விரான்மெண்ட்டை ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுச்சு. ஓகே, தே ஆல்சோ ஏ டிட்டர்மினல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் தி என்விரான்மெண்ட். என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு. அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, அவங்க தன்னிச்சையாக ஒரு பொருட்களை தயாரிக்கிறதுல அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்விரான்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் the introduction of MNC into its host country, may also leads to the decline of small and local business. So இந்த MNC கம்பெனி தன்னோட கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண மற்ற கண்ட்ரீஸோட அவங்க இருக்கிற ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பீப்புளும் லோக்கல் பிஸ்னஸும் இவங்க வந்து அந்த இடத்துல கம்பெனி ஆரம்பித்ததுனால அவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டாங்க. டவுன்ஃபால் ஆயிடுச்சு. அவங்களோட அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸு அந்த லோக்கல் பிஸ்னஸ்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுச்சு. ஸோ அதுவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் எம்என்சி இன் டு த ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி. அதனால் வாட் ஹேப்பன்ஸ், தட் லீட்ஸ் டு த டவுன்ஃபால் ஆர் டிக்ளைன் ஆஃப் ஸ்மாலர் அண்ட் லோக்கல் பிஸ்னஸ். இவங்க மற்ற கண்ட்ரீஸில் வந்து அவங்க கம்பெனி ஆரம்பித்ததுனால அங்கே உள்ள பொருளாதாரம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுச்சு. ஏன்னா அங்கே இருக்க அந்த ஸ்மாலர் இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புளோ இல்லை லோக்கல் பிஸ்னஸோ இவங்கள கூட போட்டி போடாதனால அவங்களோட தொழிலில் எல்லாம் ரொம்ப ஏற்றமாக இல்லாமல் அதில் எல்லாமே டவுன்ஃபால் ஆகிச்சு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ த அனதர் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இஸ் தே ஒன்லி enjoyed of producing certain goods, monopoly for certain goods, and they also affect a detrimental effect, that is affected the environment. Then the introduction of MNC into its host country may also leads to the decline of smaller and local business.
Children, I hope you have understood the concept. The remaining we will see, a part of a lesson is there that we'll see in your online class. Okay children, have a nice day, and today's your assignment is learn about the stages of globalization. Have a nice day.